आशा करता हूँ कि आप सभी this now that it's all 9 islands made by Bhagavan. के द्वारा बनाए गए Krishna not this Navadvip, not different. और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह नवद्वीप वृंदावन से अभिन्न है। Somehow the bliss that Srimati Radharani experiences is many times more than the bliss of Lord Krishna. कुछ ऐसा है कि श्रीमती राधा रानी जिस आनंद का अनुभव करती हैं, वो आनंद भगवान कृष्ण के आनंद से बहुत अधिक मात्रा में है। In the otherwise, it's that men, women, more or less, they experience the same bliss. सामान्यतः यह कहा जाता है कि पुरुष या स्त्री को एक जैसा ही आनंद प्राप्त होता है। But Radharani, Hare Krishna, queridos devotos, vamos a esperar unos minutos. Guru Maharaj está hablando en bengalí. राधा रानी बहुत अधिक आनंद का अनुभव करती हैं। so Krishna wants to realize why she has so much bliss. तो कृष्ण ये पता करना चाहते हैं कि इनको इतना आनंद क्यों आता है। So he takes the heart of Radharani and the mood of Radharani. और इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का हृदय और उनका भाव धारण कर लेते हैं। And Chaitanya Mahaprabhu. और चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। Lord Chaitanya is Krishna with the color of Radharani. चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण हैं श्रीमती राधा रानी की अंग कांति लिए हुए। So this is a very special place. तो इसलिए नवद्वीप एक बहुत विशेष स्थान है। Entonces vemos que Navadvip es un lugar muy especial. वृंदावन को माधुर्य धाम कहा जाता है। Dwarka, Tanapuri, and known as Asagapurna Avradam. और द्वारका तथा जगन्नाथपुरी को ऐश्वर्यपूर्ण धाम कहा जाता है। But this dam is called Audaya Dam. किंतु यह धाम औदार्य धाम कहलाता है। Means a dam of bliss, of mercy. इसका अर्थ होता है कि यह धाम कृपा का धाम है। So, since Krishna in the mood of Radharani, this place is very special. तो चूंकि यहाँ पर कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव को लिए हुए हैं, इसलिए यह स्थान अत्यधिक विशेष है। And Lord Chaitanya spent 25 years here. और इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर 25 वर्ष व्यतीत किए। And he spent 25 years in Dhanapuri. और उन्होंने 25 वर्ष जगन्नाथपुरी में व्यतीत किए। So, 25 years he was Grihastha, and 25 years he was sannyasi. तो 25 वर्ष वे गृहस्थ रहे और अगले 25 वर्ष वे सन्यासी रहे। So he was giving out love of Krishna very freely. और वे भगवान कृष्ण के प्रेम को
बहुत मुक्त भाव से बांट रहे थे। He wasn't considering who is qualified, who is not qualified. वे इस बात की भी चिंता नहीं कर रहे थे कि जिसे कृपा मिल रही है वो पात्र है या नहीं है। He allowed mercy freely. कृपा को मुफ्त में बांट रहे थे। So glad he came to Mayapur Dham. Now that you come to Mayapur Dham, हम लोग मैं प्रसन्न हूँ कि आप मायापुर धाम आए। आप कब से यहाँ पर हैं? and so this special Dham of 9 islands and equal to the 9 processes of Bhakti Yoga. तो ये जो नवद्वीप है ये भक्ति योग के 9 अंगों को सूचित करता है। So every service you do here is worth more than 1,000 times. यहाँ आप कोई भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो वो 1,00,000 गुना अधिक फलित होता है। And so we're trying to build the Guru temple. Maharaj está explicando que Mayapur es un lugar muy especial que forma parte de las 9 islas de Navadvip, y gracias al Señor Chaitanya podemos recibir la misericordia y el amor por el Señor Krishna. तो आप सभी ने उसको देखा। I'm overseeing the exhibition. मैं इसमें से एग्जिबिट्स जो सेक्शन है उसका कार्यभार संभाले हुए हूँ। And Ahora Guru Maharaj está hablando acerca del templo planetario védico. Tienen una sección que expone todo esto que le he explicado acerca de las 9 islas de Navadvip. मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप मायापुर आए। मैंने आप में से कुछ लोगों को आशीष भी दी है और मैं प्रसन्न हूँ कि आप आए। Yes. So, Guru Maharaj, I would like to introduce some of the devotees here. First name, and when I call the name, I request the devotee to please stand up. Her Grace Satyabhama. Ahora le van a presentar algunos devotos a Guru Maharaj. Por lo visto, Guru Maharaj está terminando otro programa antes de empezar la clase. Ahora los devotos van a levantarse para que Guru Maharaj los conozca. So, Guru Maharaj, Her Grace Satyabhama Sadhvi Devi Dasi Mataji and Her Grace Ratikeshvi Devi Dasi Mataji. So these two mothers, they are very nicely preaching. Ahora le están presentando dos devotas a Guru Maharaj que son predicadoras. All of you can take off because it's a. So they are looking after your Facebook Hindi page as well. Thank you. And great preacher she is. Satyabhama Mataji preaches, and every day her online class has more than 100 devotees. And I think over the last 6 years, they together have contributed over 40 lakh rupees to TOVP exhibits. And now they wish to commit today and take your blessings to collect 50 lakh rupees for TOVP exhibits by 2024. So you kindly bless them and once. Thank you so much, Satyabhama Sadhvi Mataji and Ratikeshvi Mataji. मैं रिक्वेस्ट करूंगा नंदरानी ब्रजगोपी देवीदासी माताजी से. Guru Maharaj, Mataji is not very educated, but she chants more than 32 rounds every day, and
Sí. Ahora le están presentando a una Mataji, a Guru Maharaj, que no tiene una educación formal, pero canta más de 22 rondas al día. has already contributed over 25 lakh rupees to TOVP exhibits. Y ella también ha contribuido con More. Lakshmi para el templo planetario védico Bless her. y solicita bendiciones de Guru Maharaj. Hare Krishna. The next is Her Grace Nirguna Janava Devidasi Mataji, His Grace Mahamitra Achyut Prabhu, and Her Grace Bhavanandani Devidasi Mataji. So they are also, Bhavanandani Mataji is assisting in JPS archive as well, some Guru translation Maharaj seva. está levantando su mano derecha, dando bendiciones a los devotos. Nandarani Mataji. So they do the translation. Están presentando una devota que hace servicio para Guru Maharaj, traduciendo clases en So Guru Maharaj, they are la committing página de Facebook. 15 lakh rupees each for the TOVP, and Y también ha dado una contribución para el templo planetario védico. She came out of it and she's doing well now, so she has come. So, thank you so much, Ma'am. Está pidiendo bendiciones. And Matajis. And we have with us Kiran Mataji. May I please request you to stand up? Kiran Mataji is a new devotee, Guru Maharaj. She works for Google, and there she is. You can see. Mataji, can we have? Yes. Yeah. And she chants, ever since she came to Mayapur, she has been chanting 16 rounds. Before that, I think it has been over a month that she was chanting 8 rounds. Mataji leads the Southeast Asia for the venture capital and startup section for Google. And she has committed 50 lakh rupees from her side. I think we all can bless her with a loud Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Ahora están dando un reporte de las rondas que cantan diariamente algunos devotos y también han dado una contribución al templo planetario védico. She wishes to hand over a check of 51,000 rupees. Prabhu, can you just? And her husband Madan Mohan Prabhu from Bangalore. As you can just take it from the down or from that side. Yeah. Guru Maharaj can just touch it. So, yes. Yeah. So Mataji's husband hasn't come because the Bangalore Yatra of Sheshadripuram will come in July, but her husband Madan Mohan Prabhu has also committed for 50 lakh rupees, Guru Maharaj, for the TOVP exhibits exclusively. So you kindly bless, she has come as a representative of the husband here. And then there are many devotees. Bhavana Bansal Mataji is here. She has committed 11,000 rupees. Her sister Gitima Mataji and her good husband, they were in Dubai. They recently shifted. They are very nice donors for our TOVP. They have contributed around 24,000 US dollars. They have also come. And then there are devotees like Her Grace Shyama Vallabha Mataji, who has committed a total of 5 lakh rupees for TOVP exhibits. So like that, put together around 2 crore 20 lakh rupees they have committed to contribute. They have been doing for exhibits, but somehow by the Lord's mercy, they all are here today. You kindly empower them and bless them, Guru Maharaj, so that their services can. Están pidiendo a Guru Maharaj bendiciones para otros devotos que han contribuido para el templo planetario védico, para que amablemente Guru Maharaj los empodere y los bendiga. Yes.
Prabhu request that you just touch the stick and there are 4 devotees for shelter. Can they please, 6 devotees for shelter. Can they please stand up? So Rohini Marode Mataji. Ahora le van a presentar a Guru Maharaj 6 devotos que están interesados en tomar refugio. Oh, they have been sent out after your touch. Now you can first do it and then I will do. Ahora Guru Maharaj ha sacado el palillo de dientes del señor Jagannath para hacer de sus bendiciones especiales. They're all leaving for Jagannath Puri tomorrow. Now you can address them. These are for the shelter. Their list of names are coming, so I will just read out. Oh. Yes, Guruji. Yeah, wait 1 second. You can just give it to somebody or Ashwin. Gurumaj, you can address them now. Let me know. I will take this and then yes. Yeah, that's so जिनकी शेल्टर होनी है केवल वही खड़े रहें, बाकी डिवोटीज बैठ जाइए. रेणु सिंह माता जी, सुमन माता जी, रोहिणी मरोदे माता जी. Okay, I'm seeing mine and the other 3 more. Okay, please repeat after me. Namaha Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Jai Pataka Swami Iti Namine Namaha Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Katha Dhamadaya Nagar Grama Tarine Namaha Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Srila Guruve Namaha Esha Pushpanjali. You can send these flowers and we'll collect and put it at Gurudev's lotus feet. Ahora acaban de cantar el prana mantra de Guru Maharaj, el prana mantra de Srila Prabhupada, el Panchatattva mantra y ofrecido flores a los pies del loto de Guru Maharaj. Having a 3-day tribal care program. आज यहाँ पर 3 दिवसीय ट्राइबल केयर कार्यक्रम चालू हुआ है. We have hundreds of tribal care units. हमारे पास Eastern India. हमारे यहाँ पर सैकड़ों ट्राइबल केयर इकाइयां यहाँ पर हैं. Bihar, झारखंड, all Eastern India. संपूर्ण पूर्वी भारत जैसे कि बिहार इत्यादि. So these are very simple people, tribals.
ये लोग बहुत सरल लोग हैं, ये आदिवासी हैं, but they come here for 3 days and some take initiation. तो वे यहाँ पर 3 दिन के लिए आए हैं, उनमें से कुछ दीक्षा भी ग्रहण करेंगे। They are here different glories of Lord Chaitanya. वो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के विषय में श्रवण करने हेतु आए हैं। This temple you saw today, that temple was predicted by Lord Nityananda. तो ये जो मंदिर आपने देखा, इसके विषय में भविष्यवाणी भगवान नित्यानंद ने करी थी। In Jaipur, that's on the wall on the column, a picture of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. तो जयपुर में श्री श्री राधा गोविंद देव के मंदिर में दीवाल के 2 खंभों पर आपने चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की फोटो देखी होगी। Lochandas Thakur wrote a song. लोचनदास ठाकुर ने एक भजन लिखा था। Two brothers came to the material world. तो लोचनदास ठाकुर ने भजन लिखा था कि परम करुणा पाहु दुई जन निताई गौर चंद्र, 2 भाई आए। Narottam Thakur escribió Parama Karuna Nitai Gaura Chandra. 2 hermanos vinieron del mundo espiritual. Y también dijo el señor Chaitanya Sarosava Avatar Arochira Mani Kevala Ananda Kanda. बहुत सारे पथ हैं आत्म साक्षात्कार के, जैसे कि यज्ञ, ध्यान इत्यादि, किंतु चैतन्य विधि है वो है भगवान नाम का जप तथा नृत्य। The name of Krishna and the person Krishna are not different. क्योंकि कृष्ण नाम और कृष्ण व्यक्ति, Porque el nombre de Krishna y la persona de Krishna no son diferentes. तो भगवान के नाम लेने से सारी कृपा प्राप्त होती है। Y al cantar sus nombres nosotros podemos recibir toda la misericordia. चैतन्य महाप्रभु ने लिखा, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, कि भगवान के नामों में भगवान ने अपनी सारी शक्तियां डाल दी हैं। तो ये बहुत प्रोत्साहन की बात है और हम सबको भगवान नाम का जप करना चाहिए। टाइम इज अप। Podemos relacionarnos con su energía a través del canto del santo nombre. तो हम चैतन्य महाप्रभु को प्रसिद्ध करना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने जो विधि हमें दी है वो बहुत सरल है। क्योंकि वो ऐसे कृपा बांटते हैं जैसे पहले कभी किसी ने नहीं बांटी। यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण भी इस तरह से कृपा को वितरित नहीं करते हैं। कृष्ण की कृपा प्राप्त करने हेतु आपको कृष्ण के प्रति समर्पित होना होगा।
किंतु चैतन्य महाप्रभु तब भी कृपा दे देते हैं जब आप समर्पित नहीं होते हैं। Thank you for coming here. आपके Les आने agradezco por haber venido aquí. It's time to get class again over the internet. अब मैं पुनः आगे कक्षाएं देना Ahora voy शुरू a करूंगा। comenzar la clase. Nice to see Y por you. favor, hagan buen uso del internet y empiecen a disfrutar de mis clases, a participar. मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि आप ये भक्त जो हैं इसका हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। And I hope that I'll be able to see you on the classes. और मैं आशा करता हूँ कि अब मैं आपसे कक्षाओं में पुनः मिलूंगा। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Hare Krishna. श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज की Sila Jayapataka Swami Guru Maharaj ki jai. Sila Guru Maharaj, Sila Prabhupada ki jai. for the sheltered. Thank you very much, Guru Maharaj, for your Esto fue una pequeña ceremonia de refugio para los discípulos, algunos discípulos de Guru Maharaj. 10 o'clock. Ahora están diciendo que son las 10 en punto. मैंने आज कक्षा नहीं दी पर फिर मैंने आपको कक्षा दी। Dear devotees, Guru Maharaj, welcome. Queridos devotos, Guru Maharaj les da la bienvenida a su mesa virtual de libros en Sri Mayapur. Tenemos una cita de Srila Prabhupada que le escribió a Surutadev el 19 de mayo de 1975. Nuestro verdadero asunto es imprimir y distribuir libros. Al hacer esto, Krishna los reconoce a todos. Por favor, traten de continuar trabajando también para Krishna, siguiendo las reglas y regulaciones, cantando 16 rondas y estudiando mis libros. Y terminarán su asunto en este mundo material, en esta vida, y entrarán en el mundo espiritual para vivir con Krishna eternamente. Jai Srila Prabhupada ki Jai. Ahora van a nombrar a los siguientes devotos que han participado en la distribución de libros de Guru Maharaj. Ashish Jain from USA, 50 small books. Brajanath Gaur Prabhu from Andhra Pradesh, 72 Gitas. Narayani Gaurangi Premi Devidasi Paragwe, 73 Gitas. And Mantu Pandit from Midnapur, 6 Gitas. Amal Chandra Dey from Bangladesh, 3 Gitas. Kayal Chandra Dey from Bangladesh, 3 Gitas. Giriraj Das from Bangladesh, 73 Gitas. Hriday Sarkar from Bangladesh, 73 Gitas. Suresh Biswas from 24 Parganas, 6 Bhagavad Gitas. And Apurva Mukunda Das from 24 Parganas, 58 Gitas. Navaranjan Midya from Midnapur, 5 Gitas. Sri S. Kanti KN from Tamil Nadu, 15 Gitas. Shushan Dal from Midnapur, 6 Gitas. Namita Rani Ghui from Midnapur, 26 Gitas. And Chanda Adhikari from Midnapur, 11 Gita. Indrapati Haridas from Bangalore, 30 Gitas. Satyam Naik from Bangalore, 21 Gitas. Nimai Sundar from Sri Lanka, 73 Gitas. Madhavananda from Brahmpur, 5 Gitas. Purvidas from Murshidabad, 6 Gitas. Raki Nandi from Burdwan, 4 Gitas. And Ananya Das from Murshidabad, 1 Gita. Prashant Banerjee from Kolkata, 73 Gitas. Smriti Haripriya Devi Dasi from Tata, 5 Gitas and 7 small books. Deeptamai Mitra Vrinda Devidasi from Hubli, 35 Gitas. And Raghukula Pranam Prabhu from Assam, 50 small books. Vidur Haridas from Kolkata, 108 Gitas. Satyabhama Sadhvi Devidasi from Rajasthan, 108 Gitas. And Ratishrestha Keshavidasi from Rajasthan, 51 Gitas. Jahnavi Mandal from Raniganj, 3 Gitas. Jahnavi Devidasi from Naihati, 30 Gitas. Jagat Pawan Madhav Das from Mayapur, 2 Gitas. Sankirtan Das from Mayapur, 3 Gitas. And Baladev Karuna Das from Nagaland, 29 Gitas. Meena Das from Mayapur, 117 Gitas. Seva Padma
Devidasi from Shyamadesa 588 Gitas, and Deva Palaka Nitai from Chennai 108 small books, Subhashini Kaveri Devidasi from Sri Lanka 50 small books, Arshita Sharma from Delhi 3 Gitas and 10 small books, and Rajeshwari from Chennai 25 small books, Majjamagram Gita Patak Chakra devotees 108 Gitas, Radhasham Garai from Howrah 73 Gitas, Himanshu Maiti from Midnapur 24 Gitas, Dilip Kumar Jana from Midnapur 24 Gitas, Sankapani Narsimadas from Mumbai 55 small books, Vinita Gandharvika Devidasi from USA 22 small books, Bhagavad Gitas, Jayasri Devidasi from Australia 29 Gitas, Hareshwari Madhavi Devidasi from Bangalore 11 Gitas and 6 small books, Tarun Madhusudan Das from Assam 2 Gitas, Meera Rai from Assam 1 Gita, and Mumbai JSS 50 Bhagavad Gitas and 50 small books, Kalashni Lalita Devidasi from Mumbai 3 Gitas, Tapashi Roy from Howrah 1 Gita, Gautam Sil from Howrah 3 Gitas, Narari Gaur Nitai Das from Mumbai 3 Gitas, Amarkanti Biswas from Kolkata 50 small books, Udaranga Devidasi from Sweden 10 books, Abhijit Dev from Assam 5 Gitas, Ganesh Mandal from Kolkata 1 Gita, and Sudarshan Rajesh from UK 50 small books, Vinod Keshav from Andhra Pradesh 9 Gitas, JSS Melbourne 29 Gitas, Dav Shekaran Pillai from Balram Desh 1 Gita, Prem Prakash Gaur Prabhu from UK 2 Gitas and 20 small books, Sudarshan Reddy from Hyderabad 21 Gitas, Maudhe Sarkar from Durgapur 11 Gitas, Krishna Badran Das from Balram Desh 73 Gitas, Ranjan Ghosh 24 Parganas 2 Gitas, R. Raghavan from Chennai 11 Gitas, Chaitanya Haridas from Malaysia 72 Gitas, Sudhamai Chitra from Bangalore 10 Gitas, Venkatapati Vasudeva Das from USA 4 Gitas, Anandita Jahnamati Vidasi from Gurgaon 59 Gitas, Karuna Avatar Das from Chennai 31 small books, Satcharupini Devidasi from Bangladesh 73 Gitas, Anandita Jahani Devidasi Bangalore 13 Gitas, Bishaka Devidasi Uttar Dinajpur 6 Gitas, Badwan Tanmay Ron Badwan 5 Gitas, Pintu Ghosh from Bankura 25 small books, Navadipeshwari Radhika Devdeshi from Mumbai 50 small books, Pintu Ghosh from Bankura 6 Gitas, Subhajit Jhana from Midnapur 1 Gita, Praveen Raghavan from Mathura Desh 108 Gitas, Surana Das from Bhopal 21 Gitas, Momita Mandal from Bhibhum 11 Gitas, and Prabir Datta from Bangladesh 3 Gitas, Ripan Das from Sanatan Dham Desh 10 Gitas, and Raghunath Chaitanya Das from Andhra Pradesh 335 small books. Somin Polai 24 Parganas 3 Gitas, and Jatila Radhika Devdasi 73 Gitas from Mumbai, Saurav Karmkar from Kolkata 25 small books, Radha Sham Chandra Prabhu from Balram Desh 270 Bhagavad Gitas, Sunan Kantida 24 Gita, 24 Parganas from 5 Gitas, Tushar Rai from Bangladesh 6 Gitas, Sri Rupa Madhavi Devdasi from Chennai 12 Gitas, Malati Gopi Devidasi from Hubli 73 Gitas, and Nikki Jaswani from Damodar Deshatra 50 small books, Anandita Saha from Assam 73 Gitas, Sudevi Brajasevini Devidasi from Kolkata 6 Gitas, Ramanand Kanai Das from Mathura Desh 73 Gitas, Suryamani Chapair from Kolkata 6 Gitas, Tushar Devnath from Tripura 6 Gitas, Devpalak Nita Das from Chennai 108 small books, Smriti Haripriya Devidasi from Tata 15 small books, Sika Mandal from 24 Parganas 1 Gita, Mummun Sen from Kolkata 12 Gitas, Sri Rupa Madhavi Devdasi from Chennai 12 Gitas, Malati Gopi Devdasi from Hooghly 73 Gitas, and all these wonderful devotees have Todos estos maravillosos devotos que han contribuido con la mesa virtual de libros de Guru Maharaj, de libros, van a recibir una puja especial en pocas horas en Sridham Mayapur. Distribución trascendental de libros de Srila Prabhupada aquí ya. Estos devotos deben recibir sus bendiciones. También bendigámoslos repitiendo. Nitai Gauranga. Por favor, aprovechen esta maravillosa oportunidad de participar en los pasatiempos de la mesa de libros de Guru Maharaj y Srila Prabhupada. Pueden patrocinar desde un Bhagavad Gita hasta libros pequeños. Por favor, contacten la mesa virtual en WhatsApp, que está abierta a las 24 horas. El número es +91 94 34 76 0402.
más 91 94 34 76 0402. Manténganse conectados para la clase de mañana de Chaitanya Lila. Por favor, oremos profundamente por Sri Mayapur, por su santidad Yayapataka Swami Guru Maharaj para su completa recuperación. Y también estas oraciones incluyen a aquellos que están de aniversario de matrimonio y cumpleaños hoy, para que se mantengan conscientes de Krishna. Oremos juntos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sila Prabhupada ki jai, Sila Guru Maharaj ki jai, Nitai Gaura Premanande Hari.